exciting. Both of them super well. For both of them, the confidence must be on an all-time high, and we're going to see the clash between them. And yeah, very, very excited for that one. This is going to be tomorrow, I guess. Exactly. For the entirety of TP League, we have a prediction game running, and the results of yesterday are obviously entered. Again, I can't show them on screen because the email addresses are revealed in that results screen, but I can tell you that a certain Remo Rimmel is at the very top of the prediction bracket right there. Yeah. Well done, mate. Having faith in Kaho. Also, shout out to Grumbeer, Yakov, Yeye, and Simon, who are tied for the lead with the Demo Man. Yeah, gonna be exciting to see how that one plays out in the end. A bit of luck, of course, also comes into play, but betting on Kaho at the moment, who's looking so strong, may not be the worst of ideas. But boy, oh boy, is he gonna have a tough road still ahead of him. However, will I get everything right? I am definitely not so sure about that because, as you guys may have seen 2 days ago, I put down in my predictions that Kaho doesn't beat Happy once, but twice. Also in the lower bracket. And if that does end up being the truth, then I will officially become the Kaho fanboy and drop Colorful in the gutter. Sorry, bro, but Kaho will be the boy. I can tell you that Happy played ladder yesterday for 12 hours after the defeat versus Kaho. There was some catching up to do when it comes to wins. Everyone in this lower bracket has to be frightened of the revenge of the Emperor. First and foremost, Moon, who is his first opponent. We got 3 subs coming in. Thank you, the Wall Street guy, Buttcrumbs, and Hiaces. 45 months. Cheers, gentlemen. Cheers. Thank you very much, kind sir. Yeah, cheers, and drinking water is about the only thing I can do at the moment. I am on my last day of fasting. Monday, Tuesday, Wednesday. I haven't eaten a single thing all that time. And honestly, today I'm pretty good. But yesterday, oh boy, yesterday I was feeling like Garbo. But I am sure these games here will elevate my mood, same as for all of you. We're hoping for a long series. We had one quite epic one yesterday, but then Lin with a 3-0 coming in swift and heavy. I think you said that you expect 1-0 and Lawlight to win. No, what was it, 40? Yeah. I usually, you know, I always against your boy Lawlight, bro. That is psychological warfare, Mr. Remo Demo, because in these prediction games, I always bet on Lawlight, and then he always loses. So now I want him to win the tournament, but therefore, I put in wrong predictions, sacrifice myself for the greater good of Lawlight. That's how much of a friend I am. That is truly wonderful, Neo. Very selfless, very Christian of you. I'm going to be welcoming you in church next week. It's going to be very exciting. I think this has nothing to do with religion, just straight up kindness. And I'm, of course, known for my kindness. So was Jesus. We'll see who's going to end up on top today. I was betting on Lawlight. I still feel like Fortitude's matchup against Night Elf needs some fine-tuning, especially the late game stage, the tier 3 stuff and so on. He seems very predictable in my opinion. Normally expands, makes a 70 supply army, goes for the push with a bunch of heal scrolls, and then, you know, you throw the dice and see where they land, and sometimes it works, sometimes it doesn't. And I would give the edge here for Lawlight, but I wouldn't see this as an impossible task. But everyone is betting on 1-0. The history is speaking in favor of 1-0. And this one recently has looked almost impossible for Colorful. I agree. Let's take a look at the tail of the tape before things are starting. We have an 8-0 performance by 1-0 on this very patch, 37-13 in general. Almost a 20% difference in win rate in this specific matchup. Of course, these results lead to it. And now we lead you into the first game. It's the Necromancer, the winner of the 3 past TP League qualifiers versus Colorful, one of the strongest Night Elves in the world, the former WGL winner, who just lost his Engine of War to creeps and getting bashed and pummeled by the AI. Oh, that's not a good start. And guess who's here? DK and his friends, the Ghoulios, in the mix. Oh my Here comes the Acolyte, and Power's coming, no surprise. How much can he heal? Well, not even 400 HP. This is what we call not the greatest start. We had the fastest game of the tournament in Labyrinth versus Colorful, where Colorful was on the winning end of that game.
now things might even out. Oh my god, this is a disaster. We go for Hunter Soul, second engine of war, okay, but the Moonwells, they're so dry. DK, Ghouls, Acolyte, all healthy. Yeah, Colorful's going super heavy defense here, obviously, and he might be able to hold this push with that defense. But the thing is, 1-0 doesn't even have to go all in here. Once one narrow is up, this buys him so much time, and he could just tech instead and get a huge tech lead. Lots of opportunities here for 1-0 to play this from this point on. And this is something that 1-0 is really good at, adjusting with different strategies, being a bit unpredictable. And Colorful doesn't like this when he doesn't know what's happening. He's Hunter, dead. very, very, very hurt. Oh. All right. Quick first game, 1-0, uncomplicated, tower push, punishing Colorful here for a greedy creep. He's not getting paid by the hour, is he? 3 minutes, 51 seconds, 1-0 for the big favorite in this tournament. That's a tough start. Yeah, well, exactly, what can you say? Yeah, on Echo Isles, you know, most undeads play either the expansion game or the tech game, but once they're realizing if the Night Elf goes for this greedy creep route with a Demon Hunter who's weak early, can punish it with a tower push. Maybe Night Elves have to adjust and go rather for the green camp creep, but that then makes two-base play more difficult. Echo Isles, honestly, seems like a pretty tough map for Night Elves nowadays if the undead knows exactly what he's doing, which 1-0 certainly did there. Next, we move on to map 2. It is Colorful's pick. It is Concealed Hill, and here at least he shouldn't have to worry about enemy fast expansion. I'm coming prepared, Remo. I got the silver linings piled up right next to me, and we definitely need a silver lining, don't we? Yesterday, Echo Isles was one of the best games for Happy and one of the worst games for Kaho, and in the end, the Night Elf still won the series, so maybe this one map doesn't even mean so much. Here on Concealed, Happy was demolished, and let's see how well Colorful is doing. Thank you, Coloss, for the 25.3 sub. Thanks for the wonderful cast, my bros. B2W, rah, rah, rah. And Buttcrumbs with a gifted sub to Long Shirt Man. You think 1-0 wears this V-neck just to display victory? And his Giga Chat manliness, of course. Plus, we've been in Shanghai before. We know how hot it can get. It may also get hot with a Demon Hunter here now. Immolation could be used for a bit of additional creeping. I wonder if Colorful really took apart those replays from Kaho with a toothpick and comb to get all the details, because, man, that was very impressive yesterday. But Colorful needs to find his own flavor of impressiveness, because, yeah, the map one wasn't really it. Yeah, I'm curious how 1-0 creeps, because the big opening yesterday was Happy always going to the shop. Of course, you want to be there for the circlet, but with that, you give up your orange spot that Colorful is now approaching already. Grab the first item, then run across and harass and try to get a jump start. Kaho had a masterclass at that execution yesterday, but obviously 1-0 is prepared and knows about that route. Yeah, these items, I feel like, especially on this map, are so important. As far as gloves and rings and claws go, there's very few camps only to get these from, namely the one that's being prepped first. So both want to make sure that at least get the one on their side of the map. Looks like 1-0 also gonna go to the shop, gonna go get the circlet, but Colorful not stealing the item away. He wants to harass instantly, apparently. Yeah, that was, as I said, super successful yesterday. Let's see if Colorful can bring this back. 1-0 working on level 2 already, but that is a wonderful opener for Immolation, and I like that opening a lot more than what we've seen on Echo Isles. Can't prevent the kill on the turtle, but it's doing good damage. Well, it's close though. He almost got it with Immolation or a right click, but couldn't quite manage. This would have been a big play. Would have been DK with 0 experience, Demon Hunter getting level 2, but not quite the case here. Now we got the circlet and the Ring of Superiority. Not a bad equipment for the DK at all, especially as far as the Lich goes, and maybe also the Naga. You love to find some good items on this map to stack up for more DPS. But on Concealed Hill, there oftentimes aren't that many damage items, so you really appreciate every bit of bonus DPS that you can find. And of course you get some bonus damage with additional ghouls. Tech has been started on both sides, and Colorful still harassing here. It's an arms race to level 3 on both sides, of course, for the mana burn, for the coils that's not even available, as 1-0 decided to go for Aura first. Can he take this camp?
Looks like it, but he's very conservative. Good counterplay. Yeah, things are looking pretty good for Colorful so far. Because, of course, the Night Elf early on with very few archers can creep way slower than the Undead. So you want to slow down the Undead to even the playing field. And once you have like 3 or 4 archers and maybe move the Ancient of War, then you can kick back into creeping gears. So 1-0 indeed with a very slow start here on this map too. Yeah, but Very good start. it's not like the Demon Hunter is running away immediately with this build. So we'll see about that in the late game stages. Now I think it's time to move back a little bit. Ghouls very scary against archers once they're in range, and with additional movement speed provided by the Unholy Aura, of course, you can always reach. But he's draining some lot of necromancies. This is warm-up for tier 2. Yeah, with both heroes here, by the way, being so low level, a second hero Naga is also going to be very effective. Very good at slowing things down, especially when there's no boots. And, you know, I must say, yesterday, Kao managed to get lots of wins, even without boots. And the way he played around with the Demon Hunter was absolutely amazing. I still think it's easier to play with boots than without. But maybe Colorful taking a page out of that book, maybe skipping the boots this time. It's the best book of the race at the moment. It's not the worst idea to copycat that. 1-0 opening up the surround again, not forcing a town portal. This is always a problem for the Night Elf if they lose their scroll early on. But that is not the case. Level 2 has been unlocked as well on both sides now. And a new item. Circlet, ring, nothing too damage boosting just yet. Wait, aren't we missing an item? I think he sold the ring that he just Ah, okay. I was confused. Thank you for... Wait, What? Axlight coming? No way. No way. Okay. Oh, we get a Naga second now. Dust was used already. Expecting some Invis archers there, maybe. Oh, an archer's caught in the open. That could be a lot of kills very easily. No boots on any of these heroes. That is new school, I guess. Not something we saw a little while ago. One archer down. That's the... Oh, second one almost surrounded, but... Ghouls are losing HP as well. Coil invested. I think if he wanted to go for a tower push, these plans have to be cancelled. We also don't have a skull, so... It was just pulling the Acolyte with the rest of the army, not scouting. Must be very sure that there's no expansion coming up. And indeed, both players saving more gold, skipping the boots, wanting to get the perfect 50 supply army as quickly as possible. Having lost 2 archers is a bit painful, but not unrecoverable. At least 1 ghoul died in the early game as well. And the Demon Hunter now in a pretty good position to creepjack with the rest of the army in tow. And what is there here with the first real mistake I think of this game? This camp definitely a bit too greedy. Trying to minimize losses, but 1 more ghoul shall fall. Okay. Nice comeback by Colorful. It's so easy to get deterred, demotivated after a 4-minute loss on map 1. But he knows, it's just 1 map and the best of 5 things can happen. Just like the sub by Tio Lu. Thank you very much. This Naga though, is she just up for grabs? Looks like, if only the Demon Hunter had boots, am I right? Oh, the Dryads are there. No need for boots if you have Dryads. First kill, Colorful. So it's 2 ghouls and then Naga going down in the early stages, so the early game for 1-0 definitely not the best. Also the DK creeping was pretty slow, and now the Lich is blocked behind the Naga, so this early game definitely goes to Colorful, Она не I would пойдет say. в любом But случае, needs to если work a так... bit more on levels. Needs Demon level 3, and ideally also Naga 3. Naga 3 will be hard to get, but Demon 3 will now be achieved, and a big item as well. Frenzy is coming. Destroyers are coming at the same time. Usually Frenzy is a little faster. Maybe there was still production going on. Shockwave. Here we go. 3 and 2 unlocked. And here's the DK with a coil, but he's getting controlled again. He has no TP. Can he get the bear up front? Oh, this is a disaster for 1-2-0. Losing so much HP. Is it time for a Zeppelin? Maybe. Oh, can he survive somehow? He can. Sig bear block by Colorful. Really nice movement there, forcing the Zeppelin at least. Of course, would have loved to get that kill. The kill would have been given him a big lead this game.
Zeppelin only 240 gold. It is an expense, but could also become useful later on. We'll see about that. The DK there, by the way, also was about 1 second too late to get a coil still on the Ogre Lord, which could have been quite big. Another little bit of evidence that every second matters in Warcraft 3. Exactly. The tiniest mistakes can have a huge ripple effect. You gotta play as close to perfect as possible, and whoever makes the least mistakes wins the game. A lot of, well, I don't know how to transition to this. Thank you, Buttcrumbs, for gifting a sub to Juan. He deserves it. Most of the time. And we're charging up for a late game, as it seems. Or later game. The 9-minute push, not coming, not rolling just yet. It's just more creeping and more rat spots. And they're sharing the map pretty evenly. Unlike yesterday, the natural expansion for 1.2.0 has been prepped already. And now, red spot time. Will Colorful find the rune braces? Probably the best item here in 1.2.0. Will he get his hero trifecta online? Lich, of course, heavily underleveled. As... Yes, Mr. Remo Demo can't hear me. We gotta reset the call real quick. Шикардосно. This technology, everybody. Technology 2023. У Undead вообще артефактов нету. So what he got? Можем Bring up the Archmage смотреть на and инвентарь battle и... drums. Very good equipment for this Demon Hunter. On the other side, we're getting close to level 3 Naga, heal scroll, and... Так чуть-чуть не хватает наги до 3-го уровня. И как раз лично второй левел апнет. Армаз на зеленой точке. Надо идти в атаку. Успеет закрепить точку, есть телепорт. Реджу накинул, ТП жмем. Прям агрессивный можно ТПшку, наверное. Хотя нет, не телепорт, заметьте. Став на Демона Хантера. Trusting in dryads and in bears. That moon juice was used. He's stuck on 55. Supply, кстати. Но успел заказать. A bit behind. Dryads up front. Now he fixes this. Lots of hero focus to start off the fight. Lich in trouble as well. Invo gonna be needed. Ghouls quickly going down. А чё стафы на мишек не используем? Был на КД. Откатился. Будет стаф? Нет, не будет стаф. Ой, ДК умирает. Есть свиток. And oh, this is already a little bit of a surprise. The series is tied 1-1. Понял, там свиток был еще. Но я думаю, он бы не спас 120-го. Может быть, он его прожимал и просто не прогрузился. Сделал. Это уже 1-1, когда они успели сыграть. Первая игра же вроде была, нет? Это что за фора? Уже 1-1. I'm very, very happy that Colorful is playing better than in the Show Cup they played against each other, where it was a 7-0 for 1-2-0. This is a little bit closer to what they played in the group stage, where the result in the end was a 2-1 for 1-2-0. So pretty much the same situation as we have here. Шасты поверили в себя после Кахи? Нет, шасты поверили в себя после жесткого бафа. All right, loading into LR this map. Normally also a lot about creeping, a lot about power leveling as much as you can, and then quick tech to tier 3. Some undeads try to go for an expansion here, but it's very hard to pull off if the demon is in the right spot right away. Alright, will it be the demon all the way for Colorful? I think that's set in stone. Unlike Kaho yesterday with the Keeper on Tide Hunters, 1-0 of course, also with the DK Ghoul Opener as always. Надо экспанд ставить против Элефанта. Теперь придется андедам экспанд ставить против всех.
And I guess the start here for the Demon Hunter isn't completely ideal. You only get about 140 experience, which means one ghoul kill is not enough for level 2, whereas in other maps you get like 160 experience. That can become relevant, and this map indeed can be a bit tough to creep if you're getting pressured. But I wouldn't be too surprised to see both players here creeping up quite a bit and perhaps leaving each other alone, also because of the reason that immolation creeping can be really, really good on this map. Либо приходить застраивать. Allowed, of course. Colorful, not going greedy, just a little green spot right next to the base, not the shop, not the merchant. Nothing extraordinary, and that is symptomatic for him as a player. Little yawn, not a big one. Следующий матч. What's that tell us, Remo? Да, Валет против Романтик. Really get into his groove. Yawn, of course, a bit of a trademark. Camp begins, and 1-0 doesn't make a 6th Acolyte. It was very unlikely to see an expansion here anyways, but seeing no Acolyte here should certainly tell us. Though we saw a tower push before, even without the provocation of a greedy creep. Might he try it again? I doubt it, again, because there's simply no 6th Acolyte, so no scouting for 1-0 early. Just gonna focus on his own creeping. Maybe. Whoa, wait, what's this? DK solo harassing with Aura. Wow, I haven't seen that in forever. Is DK that level 1 harass? Yeah, is this 2007 and the way into Gargs? Опа. Oh, you know what? I think that would be super good against Colorful. Imagine how lost he's gonna feel against weird Garg timings. Привет, привет. I would like to see it, despite the fact that the nature of that playstyle is a bit on the boring side. But I kind of doubt it. I think he's just gonna tech fast. It is a quick tech indeed. Not creeping with the ghouls early. Сауры, значит, 120-й. На харасе. Here is the big strength of the Demon Hunter here on this map. All the Murlocs, they don't like the fire too much. Ghouls are coming to the left-hand side. Interesting opener. By 1-0, item and experience go to the Nile. He might be trapped there, the DK. Nope, not really. That's level 2 here now, and mana burn right away. Doesn't really matter at the moment because there is no coil to prevent. And this camp wasn't for free, so since there's no mana involved and no coil thrown, it's an okay opening for 1-0, I'd say, as the ghouls are creeping at the same time. The Demon is of course already level 2, has a level lead here, but the question is how the creeping is going to continue. But what I like already a lot for Colorful is the Demon Hunter's inventory is already looking really good. Armor is really good, all stats are really good, damage is really good, and this might be a force to be reckoned with. This Demon Hunter later on, once he gets level 3, 4, and maybe even 5. We're still, of course, in the very early stages. I like the West Scout here, confirming assumptions. And Colorful just gonna gladly take the creep game. If he's left alone, the Merc camp can be very rewarding. Colorful takes the creep game, and I take the sub game of our supporters. Thank you very much, Joe John River 5 for the 8-month resub. And doing work 89 with a 2-year resub. Much love, you guys. And the Demon Hunter after this camp пока все дефолт. Seems like 1-0 needs to catch up and take some big creep camps. He could have gone Тут, for наверное, snap будет creep забирать with all the ghouls, 120-й. but he's not doing Разведку. that. Going for the shop instead. And now it's going to be a Джек big добегать item for the Demon поздно. Hunter. There's a lot of great ones to find here. Rob with the Magi is decent for the Naga. Блин, классные артефакты попадают. Yeah, I agree. A little bit more damage. Maybe you have more Fork Lightning. Dude, 1-0 playing this on the edge with the ghouls. Would love to see Cannibalize, but I don't... Wait. The overlay displays 0 acolytes. Ah, but it's not true. It's not true. It's fake news overlay. Sorry about that. Would love to see Cannibalize here or a dagger. But I guess he can just rotate him out. Boom, that's level 3 on the DK. Wonderful creeping. Demon Hunter getting so fast to 3.5, dude. He still has the lead here. Oh, but now 1-0 with the first meaningful play here in this early game. Can you steal away the consumable item? We all know how the Demon Hunter loves to get heal potions, loves to get invulns. Бутли хп. Не стал, кстати, выбивать артефакт на шопе, потому что весьма калил. И сюда Colorful побежал. Опа! А банка такая. Постоял недолго. Увидел на этом. На варде. Выбивать будет? Нет, не будет.
Nah, we just displayed that it's an option that 1-0 eventually didn't go for. Yesterday, Happy was sharking around as well and then pouncing on Colorful. And I love Colorful's adjustment, not going greedily for a red spot here, but rather stay in the center, play it a little more careful, suits his playstyle, and is rewarding for that Naga. Demon chasing after the DK, would love to burn all that mana, but that is certainly something that is a lot harder to do without boots. Interesting how it took one series from Kaho, beating Happy, and suddenly the Niners are like, you know what? Screw those boots. Well, you'll, in the future, you will do your best to convince them to go for boots again. I'm sure if I had $1 for every time you said boots, my god, I would be so rich. I think the biggest issue with not having boots at any point in the game, but also like mid-game, the Demon is a lot worse at harassing like right now. When he's level 3 and tries to burn stuff and you're creeping with the Naga somewhere else on the map, this is where the missing boots are really painful, because you can't really go in and poke and throw some burns out and get out quickly. You get Nova coiled right away and then you can't do much at all. So here the Demon is indeed a lot less effective, but he did save money. He has more. О, кстати, очень поздний Warcraft III, заметьте, насколько быстрее у 120-го. Может быть... плохо закончится для Colorful. Если андеды сейчас привыкли приходить по таймингу, покупать арбу и бежать уже к эльфу, и по пути там доделываются апгрейды на дестройеров, доделается апгрейд на френзе. По пути также берется 3-й герой. В общем, эльфу нужно будет построить, сделать апгрейд на мишек один. Если медведи будут без формы, как бы, все, пошел, Undead. Пошел, арбу купил, героя взял, френзи дестройеров заказал. Но эльф, в принципе, в позиции. Сейчас. Нага 3-я. Нага с хорошими артефактами. С красной точки выпал. Выпали барабаны. Циклон. Циклонить можно. Ну, слушайте, что-то как-то получилось с 20-го в итоге, ну, замедлился у него чуть пуш, да, он остановился, потому что нейтралы мешали пройти, решил их закрепить. Ну, все равно, мишек пока еще нету, форма вот будет готова. Медведя 2, 43 лимита на 49. Colorful. Успел он купить став, успел купить арбу. Есть форма, превращает мишек, подходит барак, перегруппировывается 120-й сразу. Получше для себя позицию занимает. Оставляет эльфа чуть-чуть выйти из базы. Манвеллы уже пустые. Поднимается дестройер. Чтобы, видимо, запелить реджуф на Демона Хантере, да его сразу стапнули. Пули падает, свитка у андеда нету, ДК подставляется, но есть бутлек жизни. Хороший монобер на 77, не успевается 20 откинуть койл, как же жестко по герою проходит. Циклон использует один раз, можно, в принципе, зациклонить еще разок Демона Хантера, но там сразу, кстати, от контроля еще проблемы. Спасибо большое, оператор 20 века. На хорошее настроение, как обычно. Спасибо большое, спасибо. Успел засейвить Лича за счет циклона второго, покупает инвул, но покупает свиток лечения, став на Демона Хантера, падает финт. Все, это эльф, я могу сказать. Отбился. Эльф отбился, все, пошел 120-й качаться. В принципе, точек еще много на карте. Герой подкачает. Надо подкачаться, надо подкачаться.
О чем Моноберн не сделал в деку, тот подлечил финда, засейвил. Это как-то больно 120-му. Рядки цепляют, отойти не дают. Хотя всего лишь один финт, ноги проблемы. Ой, как ее пробивают жестко. Свиток использует 120, есть еще и наличие. Можно выкупить, наверное, пыль, да, став отличный. Такие дрядки вообще жесткие, я не знаю. Отходит 120 потихонечку. По крайней мере, героями, финдом. Растянулась у него армия вся. Закапываем финда. Тележки подконтроливает. Ой, минус медведь. Лич может инву прожать. Что? Ну почему ты не жмешь артефакты? Не хватает микроконтроля. Сейчас также ДК умрет. Видит герой, конечно, отваливается. Просветка на финда. Стоит, нарезает демон. Ой-о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 й. Медведя убьет? От медведя стафнули. Такая имба. Про этого финда забыли. Два финда закапывали. Ой, смотрим, что потеряли. Потеряли Лича, потеряли финда, потеряли Гулю. Там потеряли одного медведя. Все. Здорово, Шоникс. Хилоны, циклоны. Ну да, сратое лето, согласен полностью. Не, ДК умирает. Пипец вообще просто. Инву успел передать наличие. Надо отходить все равно на базу. А как отойти? А как отойти? Нагу Лич умирает. Просто за секунду герои валятся. У андеда герои за секунду умирают. Ну, 120-й здесь пофайтился, в принципе, хорошо. Единственное, что он на личе не прожал инвул. Если бы на личе прожал инвул, таких бы проблем у него сейчас не было. Ну и тайминговый пуш из-за того, что там на лаборатории нейтрала бегали. Циклон на самом деле еще не самый лучший артефакт. В принципе, у 120-го все было готово для того, чтобы пушить, да, ему не обязательно было крепить эту лабу. Но так получилось, что в итоге эта лаборатория 120-го пуш замедлила. И успел Colorful сделать апгрейд на медведей, на форму. But he couldn't really do big damage with it. Colorful was in position to hold on and wait for tier 3 to finally be ready. And mainly seems to be like 1-0 is not leveling fast enough. Поняли, что можно играть без экспа на стандарт. Where they need to be quickly enough. Постыкать в героев. И герои никуда не могут убежать из-за Наги и Дриад. Надо самому, наверное, агрессивно играть, Нагу вторые брать. Либо экспан ставить, как я уже говорил. Либо застройка. Потому что как только появляются дриады, каждый андет начинает страдать. Northern Isles, the next map pick for 1-0. No reason to expect anything else here. Should be Demon versus DK. Should be one base play. It can be pretty tough for Nightelf here to creep in the mid game. So I think it's worth being aggressive as the island on this map. We haven't seen too much aggression by 1-0. Didn't pack up the ghouls with level 2, run across the map, try to hunt down some wisps. It's been pretty peaceful for the longest time until the tier 3 timing is ready. But those timing pushes were held not easily, but convincingly. Exactly. We asked our viewers prior to the last match who's gonna win it. 96% thought 1-0 is gonna take it. Only 4% were correct. Man, that would be an exclamation mark.
1-0, what's left in the tank? He can go for expansions, he can go for more tower pushes, he can go for more crisp and precise timings, maybe for an earlier Destro. I would recommend that, but Colorful, no reason to change anything. He's set. Immolation creeping can also help you out a bit here on this map. В последнее время, кстати, когда играл вчера на 1, да и позавчера, увидел такую тему, что эльфы стали старт ставить 4 мунвелла. Ну, нормально вообще. То есть до Т2 4 мунвелла. Пошел экспанд? Нет, это не экспанд, кстати. Нету черепка. Просто крипинг. Тяжелый крипинг. Потому что хиллер стоит. Потому что Тарик неплохо так накидывает под бладластом. И тролль тоже под бладластом по гулям с уроном. And if evasion stacks with the talisman, and no, it does not. We have scientific proof now. Yeah, I saw it on the Discord. And well, Это против, видимо, застройки. Of course, it always is. Вот Colorful только третий мунвелл, по-моему, ставит, правильно? Да, только третий мунвелл ставит. А я вчера приходил застраивать, уже 4-й мунвелл строится. 3-й мунвелл и Т2. Yeah, guys, you guys didn't hear it. So apparently the way it works is the higher evasion number dodge chance rides over. So if you have level 1 evasion, then the talisman is in effect with 15% evasion. But if you have level 2 Это, видимо, реально делают против застройки. Of course, the Undead doesn't have evasion, but the talisman was still sold. And the Demon Hunter keeps creeping with 1-0 on the way north, but spotted by an archer. And the Demon Hunter off to a good start here, close, very close to level 3 already. Wait. Делаю 120-й. Ну, что он делает? Он всю карту пробежал, чтобы закрепить эту точку? Серьезно? Его сейчас крип джекнут? Да. This time went for boots. I think especially for this situation, smart play. If there had been a lot of hurt ghouls, stragglers, такое себе. But 1-0 doing a good job minimizing the losses. He stole one item away, but the rest of the camp goes to Colorful, and that is level 3. За артефактами, в общем, охотится до 120. Потерял гульку. В принципе, он ее за это... заденайл. Своей бичхилкой. Ну, на третий левел ему чуть не хватило. Если бы полностью шахту, конечно, закрепил бы и зеленый забрал, тут был бы точно третий уровень. А так чуть не хватает. Как раз таки здесь он опять будет ли докрепливать? Третий уровень уже, в принципе, получил. Можно бежать искать. Хотя, что бежать искать, если у тебя... А, маска Соби. Четко. Ой, надо было лучше варчорку кидать койлу. Тогда бы точно бы убил бы, хотя бы разменялся. This early game. He's level 3 quickly. He might get level 4 quickly. He's also taking все-таки. I think that's the better way to go, rather than being well. Но если 120-му точно ничего не помешает прийти вовремя. Правильно? На третьем солнышке. Нет кайла. Но забрал артефакт. Добить, конечно, не получилось, но артефакт забрал.
It does sell for quite a lot of gold nowadays. So nice steal there. And now creeping Сразу continues. оболишь дрядку. They're looking very underleveled. That's okay for the Lich normally, a bit more difficult for the Naga. That's what I was talking about earlier. Потом медведя, апгрейд на медведя, первый. Т3 доделывается. Второй апгрейд на медведя, арбу, ну еще одного мишку. То есть там должно быть 2 дриады, 2 медведя, 4 арчерки и Нага 3-го левела. Кстати, Нага как-то вообще плохо крепится с Демоном Хантером почему-то. Имка так-то должен в сторонке стоять, либо бегать, монобернить андеда. Хороший дроп. Камень, бутылек маны большой. 20-й уже ждет арбу. Какого хараса? Он сейчас просто придет, убьет его. Смотри. Просто придет и убьет его. Сейчас закрепит эту точку. Делает апгрейд. Ну, отменить телегу. Делай апгрейд на дестройеров. Вторая телега какая-то поздняя. 3 доделалась просто. Сразу апгрейд на дестров надо. Ага, апгрейд на дестров, да. Фрэнс делает. Гулей взял. Идем в атаку. У эльфа еще не доделалось Т3. Он не сделал еще апгрейды, ребят. У него нет апгрейда даже на аболиш. Ну, на диспл я имею в виду. И все, и не в позиции еще. Минус 1, минус 2 арчерка. А это все урон. Никакой. Нет пока дистров. И мунвеллы пустые. И застройка кривая. Мне не нравится такая застройка. Ой, беда. И пока нету мишек, естественно. 120-й накидывает урон. При этом сам стоит под тележками, пилится. Подбревает. Камень просто шикарный. Нужно еще арбу. А, арбу уже купил. Агой. Ты чё? Нельзя отсюда телепортироваться. Нельзя отсюда уходить. Есть свиток. Свиточек хороший, свиток став на Демона Хантера. Медведя минуснет, там став на КД. Надо демона. Дыку. Ну, дыку отступать подальше, нафиг. Демона пить, конечно. Так, Демон Хантер бутылки купил. Здесь у него бутылек. В кого врывается? В Лича, просто армор. И пробить. Врубает эмоляцию. 4-й ДК. Гульки выживают. Надо просто армор на Нагу. Че, отступает, что ли? Все? Пробить опять? 37 на 47 на самом деле. Армор бы на Нагу выживает. Надя подблочил. Дал к ней подойти. 120-й. Тележками хочет чуть-чуть восстановиться, как бы хп ману, и вернуться наверх. Камень жизни Демон Хантер уже прожал. Идочек еще один. Прикупает 120-й. Контроль магазина. Вперед, Щегол, привет, Макс. 50 ровно лимита на 40 колорфула. The invul and heal scroll. This is gonna have some serious punch, and there's still no nighttime. Moonwells are completely empty. This is a great time for 1-0 to strike. It's gonna be nighttime soon, but can Colorful survive? Мишку. Скойл новый. О, есть. Капуется. Даблап. Ичи Нага. Пульку подлечить. Хорош. Ну, не хотел сначала лечить, думал, отведет ее под тележки, но...
Нужно было кидать Клэу. Это был, кстати, последний Клэу. Тут нужно нового Лича. Нет, фокусит медведя. Ой, нового Лича, говорю, нового Демона Хантера. Есть бутылек у Демона Хантера. Став не на КД, можно будет Демон Хантера сейчас стафать. Пытается убить Лича. На развороте, в Лича, став. Свиток использовал 120-й. Реджув сзади спель. Нет. Да, сдиспелил Реджув, у Наги проблемы, можно купить бутылек. У Демона Хантера, кстати, бутылек. Там, видимо, бутылки уже закончились, у Лича проблемы, Лич. Ну. И Демон Хантер умирает, все-таки ГГшечка. Хорош. И все равно очень сложно, ребят. Очень сложно. Учитывая, какой тайминг от 120-го четкий, он очень рано пришел. Еще не доделано было даже Т3, не то что апгрейд на медведя. Все равно очень тяжело. Мунвейлы были пустые. Еле пробил вообще. Пришлось даже отходить, бежать до магазина еще за одним свитком. По 2. I was a little disappointed not seeing it yesterday, but you know, here we go. Toxie in chat points out, Remo, there's a clear correlation. If you buy boots, you lose the game. Эльфы так играют, блин, как будто, знаете, как будто с экспандом. Вот ты их пробить не можешь, такое ощущение, как будто они с экспандом. Вот ты вроде бьешь, убиваешь у него юнитов. А он все бутылки покупает, постоянно вылетает своим Демоном Хантером, его стафует, его реджувит, он на манувелах отпивается. Просто что стоит одного Демона Хантера убить? Что стоит убить Деку? Тыкнуть в него просто всеми, за секунду он умирает. Решающая. What are we gonna be seeing next? It seems like Demon Hunter is the way to go, but not too long ago, the Warden was really strong on this map. But I think maybe for Warden, you need a Merc Camp spawn as well. That's not the case here. So let's see what we get. Okay, I was fearing a Warden play by Colorful a little bit, because that opens the doors for a tower push up and wide. And then we have a short game, and it's boring, and we don't get the Twisted Meadows craziness. So, very pleased with the starting positions. Хорошая Very карта. pleased with the hero choices as we have the Большая карта. of Demon Hunter versus DK. And we Сейчас have посмотрим макроигры. first encounter of LeSure subbing. Хотя я думаю, что здесь будет просто так же таймингово врыв. Ну, интересно, какое только будет начало здесь. Потому что Colorful, как я понимаю, собирается крепить сразу лагерь наемников. Или что? Зеленая будет выманивать. Нормас. Специально так поставил, видимо, по сейвове. 1-0 that his opponent's going to be busy creeping early, so I think this would be a great opportunity to go fast expansion in the north, if he feels like it. I agree. That's then cross map, so much time. Воровать стафы, подбегаешь к магазину соперника и покупаешь стаф. And there's an indicator that it's gonna be this strategy, and that is double skull in the inventory. Про это ты говоришь? Воровать стаф. Или убил героя, из него стаф вывалился. Как в доте гем. Как в доте гем или как в доте рапира, да? То есть убиваешь героя, вываливаешь, артефакт остается. Acolyte is moving into the middle, now moving north again. I hope this is not indecisiveness, because that would waste a lot of time, but 1-0, if you want to expand, then this is not the right direction, and I think it's the call. It is the tower push. Colorful already with the Hunter's Hole. Can you prepare? Слушайте, а что, застройка, что ли, собирается у нас? Там уже до сих пор Т1 и Hunter's Hall. И это фейк? Это фейк. Т2 прожал, 120-й. А разведка должен Т2 прожимать сейчас и
Colorful. Hunter's Hold тоже все равно достроил. Да, прожимает Т2. А если эльф выложит став на землю, андед подберет, он сможет им пользоваться, почему нет? Может. Can you do anything cool with his early Hunter's Haul? Well, not Ultra Vision. That doesn't work anymore. You can build Huntress. Я просто предлагаю сделать так, чтобы у Деки нельзя было ману сосать. И тогда было бы норм. В принципе, ДК был бы как Манвелла, который постоянно лечит. Подобьет. ДК экспу получил. И тролля подрезал. Гулю потерял. И еще один койл. Еще одного забирает бампера. Хорош, 120-й крип-джекнул, так крип-джекнул. Почти целый левел себе поднял на этой точке. Not only in Warcraft, also in Dota. Doesn't really matter, but what a punishment that was. Yeah, that was a sick creep deck. That definitely gives him a clear lead. By no means is the game over. Но он тролля забрал, которого покупал Colorful, этого приста, Екря. И большого големчика, это главное. Но артефакт, кстати, не поднял. И одного бамбра. И Нага агрессивная. Это минус ТП. Нет, бутылку решил прожать. Окей. Сетка хорошая на этом. Для нас. Ну, для 120-го. Я за 120-го, поэтому для нас. Потому что вчера, блин, хапач, да, отлетел на каха. Надо за андеда топить теперь по полной. По полной топим за андедов. That's a good question. It cancels out. Minus and minus is plus. But plus and plus is not minus. That's right. Plus plus plus. I guess we all win then, because the game goes on for a little longer. Coil is not available. No mana. Gonna be burned again. And more experience. We have that level 3 online. That was important. First hero and Naga action. The Berserker. Нага сейчас умрет, блин, нет? У нас с сапогами, конечно. Ну, демон тоже с сапогами. Догонит. Догонит, догонит. Нага умрет. Нагу разменял на тролля, получается. Опять посмотрите тайминг, какой быстрый у 120-го Т3. Как Т2 доделывать, сразу жмет Т3. То есть по таймингу опять ворвется. Пойдет прокрепит, наверное, свой шоп. Дождется лича. Expansions maybe even build his supply, build an expansion, but it's a hard position for Colorful because he knows if he takes his foot off the gas, 1-0's levels are gonna get out of control. Exactly, especially here on Twisted. Little, like the timing of the Naga loss wasn't really that impactful. If that happens like 20-30 seconds later, Lich will be delayed, but that is not the case. You can just queue it up once again. Как раз таки эта вот тема в начале и была с фейк-застройкой для того, чтобы сбить тайминг эльфу, чтобы у него был позднее Т2, Т3. First, we want to have 50 supply, we want to have a strong army, we want to have strong heroes, and when we get to 60 and 70, that's when the crows are really good. So far, we haven't had the pleasure yet. That might change. Блин, какой там демон Хантер, вы посмотрите. Цирклет, порезанный цирклет. Кольцо 5 плюс 5, кольцо плюс 4 и брейсера. Офигеть. Ну вот осталось еще теперь на Наги какие-нибудь когти, перчатки скорости и
Будет изи-пизи. Поехали, в атаку идем. Лич вышел, рыбу купил. Ну, в принципе, там Нага тоже неплохая у 120-го. Шоп убьет. Не будет стафа, не будет арбы. Yep, that's what we're getting. But there's also no destroyers yet. Lich is still across the map. 1-0 continuously in this series, trying to punch a little ДК пустое, faster ну да. than Colorful might expect. А что ему надо? Ему надо кидать койл. But this is not the super Адавр hard кедабра. push. Now the Lich arrives and now it's getting stressful. And like we said, the demon is tanky. Rejuvenation, healing up nicely. The destroyer timing this time on point, but the demon running away, not getting expelled. Very important. Врывается. В базу. Тут застройка хорошая. Тут мне застройка нравится от Colorful. Манвел так хорошо стоят. Барак. Выкопал этот алтарь перед манвелами. Очень крутая застройка. Вообще, на самом деле, надо было, наверное, с другой стороны нападать. По-хорошему. Доделывается апгрейд, сейчас медведи будут готовы. Отреджувил героев, отреджувил, в принципе, битых юнитов. Сейчас будет прорыв от Colorful. Поехали. Единственное, что реально не хватает ему арбы, конечно. Ну, такие проблемы сразу просто подставляются. Не забываем, что он пустой. Нужно, наверное, сжать сейчас свиток. Да, свиток жмет. ТК пустой уже и по мане, в принципе. Минус медведь. Стафов-то нету. Стафов-то нету. Выходит медведь новый. Реджув накидывает на Демона Хантера. Не задиспелит Реджув. Подходит под крепус 20-го. Финт. ДК, подставлять. О, не подставлять. Минус медведь, минус еще медведь. Да, тут, конечно, стаф. То, что стафа нету, решает очень сильно. Убежит. Тут убежит. Тут на ауре еще. Сейчас инвул, наверное, перекупит. Либо свиток возьмет. Свиток берет. Там лично копил ману уже на нову. Finally, Moonwell regeneration kicks in once again. Naga needs to retreat a little more, but that would expose the back of the bears. This is stressful for Colorful, who's drowning in supply a little bit, but he's still fighting. Level 4, level 3, huge 44-42. Что, магазин на Colorful так не отстраивает, да, магазин? Нафиг надо. Блин, дрядки жестче, чем Нага. Вот серьезно, вы посмотрите, дрядки жестче, чем Нага. Но это ненормально. Хороший свиток. Закопочка. Закопочка. Просветку купит Димка. Пошел тык Нагу. Да, убил. Там до Мунвеллов не дотянулось. Было близко. И что-то Демон Хантер вроде... А, Демон Хантер не купил ничего. И Демон Хантер здесь умирает. Отличный блок. Хорош. Выиграли. That was so close though. Imagine if the Naga saves herself. Imagine if he gets the Moonwell. Imagine if he gets that kill on the enemy Naga instead. На ошибках Эльфа. Undead выигрывает на ошибках Эльфа. Between these two players is super one-sided. Those days seem to be over. Colorful made it really close, but 1-0 again is victorious. Просто Демон Хантер побежал зачем-то до магазина, да у него весь забитый инвентарь, что-то покупать, я не знаю, наверное, просветку, чтобы финдов светить. И в итоге вот за это время Нагу убили. Не доконтролил он ее. Вот. А потом вернулся. Без ноги как-то уже грустно. We have a Night Elf in Kaho, we have an Orc in Lin, we have an Undead in 1-2-0. One race is missing, Remo Demo. The human race. Fortitude is the last representative to give them a chance to the Alliance. Would be beautiful to see all four here represented, but he's gonna have to get past a tough opponent first. Law Lion is waiting to face him.
and normally Lolite tends to do quite well against him. But Fortitude also has been looking strong recently. I'm really looking forward to this one. I hope both are Эльф Хуман showing up in prime остались. shape. Alright everybody, a little bit of a break. If you like what we do, leave us a follow here on Twitch, or if you're watching the VOD. Very important to us to get a like on the video, to get a sub on the channel, ring the bell to not miss any videos. For example, the upcoming winner bracket quarterfinal, the last remaining one, who continues the run in the winner bracket, who falls down to the lower bracket with Happy and Moon and Colorful. What a bracket. I love it. Be right back. Здорово, парни. А, так это вот, оказывается, хапач. Я думаю, еще этот... Я-то думаю, что за кретин так крепится. А это это, оказывается, ПСГ. Я-то думаю. И я такой еще смотрю, а неужели хапач вот так вот гулю отправил? Я не затем просто смотрел. Вот смотри, сравни просто, как хапач крепился и как это. Вы что там смотрите? Здорово. Здорово. Думаю, Хапач ПЦГ. Демки, что ли, какие-то? Угу. А где смотреть-то? Вон в Дискорде. А, он, вот кстати, смотри, даже А у меня что-то не загружается стрим. 3 гули. А почему не словил? А, ну видишь, ПЦГ. Работал. Подожди, где Двумя ПЦГ, гуляем. блядь? ПЦГ сверху? ПЦГ сверху. Так нет, ПЦГ тоже 3 гули брал. Просто вот она, третья. А, да. И он у нас сдохнет, кстати. Ну и, по-моему, ну он, да, Да что вы там кажется, смотрите? вас. Сейчас 120 чуть от Colorful не отлетел. Там, да, такое. А, хз, я не смотрел. Ну и все, минус гуля, лол. А как она вообще здесь? Почему она за Акалитом? Он ее за Акалитом отправил, да. Спасибо за фоллоу. Что, эльфа мапнули? Демона Хантера. Эмоляцию. Теперь он крипится, как не знаю, ненормально. Рубает эмоляцию, и соло может забирать любую точку. Рубает эмоляцию, когда его окружаешь, и у тебя гульки умирают. Апнули Мишек, но это уже давно, что дабл реджув. Да, у них же сейчас дабл реджув или убрали, по-моему. Вроде был дабл реджув, потом убрали. Да много чего апнули. Можно открыть и посмотреть последние патчи. Там большой список. А нет. Ну вот на такой точке, кстати, если крипджек, то он может быть неприятный, потому что эти бамбры сраные, блядь, со своей Башами? 5% баша, да. Ну там не 5%. Такое чувство, как будто все 75%. Да, у меня этот Ну вот, самый, Карл, смотри, тут третий уже. может- Все, тут все гули сдохли. Вот просто. Ни одной гули тут нет. Так тут смотри, что. А, 2 склепа Пуш с 2 склепами, да. и ни одной Борщ. гули. Пуш, 2 Борщ. склепов и ни одной А гули. зачем они тебе нужны? Ты И просто все гули сдохли только что тут. гульки же дерево не требует. Ну, я имею в виду, когда их строишь. Только галду тратит. Ну, то есть, подожди, я так понимаю, что это ПСГ пошел в Улын, так у Да, него в да, Улын это даже Улын. идти. Мало было гулей. Кстати, типа, против блядь, ДК такое может сработать. Вот такой Все-таки, да. карте. Против Лича это не работает. Но опять же, разведка нужна. Типа, если ДК разведует, он просто грейдит спирит, и ты уже ничего не сделаешь. Слушай, там против Дыки можно даже через один барак играть. Только с Да жуком, нет, тут желательно. уже там 2 спиритки делаются, и все, ты ничего не сделаешь. Потому что кладбище быстрое.
Вы будете смотреть Ром против Лолайта? Не, мы такое гейство не смотрим, сорян. Так а 120 затащил в итоге? Да, 3-2. Представь, 120-й приходит уже на Т3 с 3 героями, с арбой, с френзи, с апгрейдом на дестройеров, у эльфа еще доделывается только Т3, и все равно этого эльфа, черт возьми, не пробить. Ну да, вчера также приходил, меня При том, что приходит, убивает ему еще магазин, так что не покупает, там, став не покупает арбу, все равно эльф отбивается, блин, от этого. Ну, на колодце. Да? Бля, На эти колодцах, идиоты на все реджувах. никак не угомонятся. Опять какой-то ебанавт предложил близам где-то на какой-то, блядь, форуме. На Reddit. Или Reddit. Reddit. Понерфить не рубку? Короче, не рубку, но улича, френзи гулей, стоимость черепа. Понятно. Таких, ты сам знаешь, в подвал надо кидать. Просто, блядь, на цепь насадить. На батарею вот эту вот. И батареи. А цепят. Хумам предлагает, короче, сделать на 5 секунд больше рабов, ну, милицию, чтобы работала. Ну, чтобы они прибегали и базу тебе сносили, я понял. Через всю Да. карту. Арканка, чтобы больше маны, короче, выжигала. Так Сколько она она сейчас? 40? и так делали, чтобы она больше выжигала. Еще надо больше. С одного плевка минус вся мана, да? Да, да. Плевок, чисто шарик этот летит в тебя, у тебя полоска маны сразу. Прикинь, на таком патче поиграть, где у Хума, короче, с арканкой всю ману заодно это выжигает. И баш еще с каждым выстрелом. И у гнома баш, да, короче. Не у гнома, а у гномиков, у рифлов, чтобы баш был еще. Да, у гномиков, у гнома еще бесконечный баш, когда он будет удары делать. А у андеда что можно такого интересного? Ну, мне тут бесконечные. интересную идею предложили. Если убиваешь героя у эльфа, если он со стафом, короче, стаф вываливается как рапира, либо как гем в доте, понял? Вообще Нет, тема. все итемы вываливаются. Ну, если героев эльфа убиваешь. Ну там реально, блин, Демон А Хантер, если чтобы здание убить... эльфа? Слышишь, а если здание эльфа убиваешь, там это вязанка дров, там золото, вот это. Кстати, да, ресурс. Вязанка дров. Вязанка 200 с золота. борщом. Ой, Бля, ладник, как меня заебали. пойду матч посмотрю, давайте. Давай. Давай. Fortitude. He's going for the lab creep first for a quick level 2, and that normally points towards no expansion, but not necessarily. Fortitude on this map has been tower pushing for... Как думаешь, увидим ли Варденку от Валета? Я думаю, увидим. Если серия затянется, должны увидеть на какой-нибудь Амазоне. Treants are universally good if you have a low number of dispel. Dispel we've seen there as well on the water elemental, and that's a little jumpstart for the Keeper of the Grove. Yeah, these experience points are very, very valuable. If Fortitude plays like he did before, he's gonna move south now, creep something else, use militia after, and keep creeping to get Свиток level зверя 3 to выпал. follow up Как-то push. But no, he's actually плохой falling артефакт на back, самом деле. moving north again, not heading towards Lolliot's main base, and that means we might still see an expansion. Okay, that would be incredibly late. But yeah, Fortitude's timings are always something else. I wouldn't be incredibly surprised, and it wouldn't probably cost him the game if he holds on to that expansion, because this is maybe something Lolliot didn't expect. Yeah, Lolliot was looking at the green, seeing if 40's there, trying to figure out if a push is coming, but it wasn't coming, at least not yet. Maybe now it is. Archmage running south. Т2 все-таки, я думал, эксп. Он Т2 прожал, потому что свиток зверя у него сейчас с этим свитком залетит. Но там опять же виспы. Продает его просто. Сапоги, цирклет, просветка. И третий уровень.
И поехали, напрягаем. Level 2 watch elements are definitely a bit scary. First archer sees what's going on. The wisps are threatened right away. It's a lot of footmen. It is 6 of them. Можно даже, знаете, как реально было этот свиток зверя оставить, прожать его, распределить футманов, чтобы нам нужно было 2 диспела делать, чтобы задиспелить свиток зверя. Usually he does. There is an entangle on the water elemental again. At least a deny is necessary. Но футы не тем занимаются на мэне у эльфа. Бьют почему-то здания. Я считаю, нужно работать по виспам. Есть мана еще на Лема. Хантерс Холл отменяется. А вот это уже очень хорошо. О-о, минус виспы. Он 2 виспа задиспелил. Еще одного двух виспов убил, 2 виспов задиспелил. Видел еще, как умирала Арчерка, отменил Мунвелл, отменил Хантерс Холл. Еще одна арча. Уже 3 арчерки потерял. Ну, нельзя так давать Хумуну на старте на халяву крипиться. Сегодня не было 2-0. Сегодня было 1-1, потом было 2-2. Продолжает. Да. Есть Элем, есть Медведь. Хантерс Холла до сих пор нету. Дальность арча. А чё, а как играть-то? Эльф минус. А как тут отбиваться? Тут сейчас футами просто убьет. Потому что там щиты уже есть. Какая имба. Бедный эльф. Бедный эльф. Жесть вообще. Это представьте, если бы еще был бы день. И так Мунвеллы пустые, Нага умирает. Кипер сейчас умрет. Сейчас медведя еще вызовут. Он не успел медведя вызвать. Какая же ты имба. Какая же ты имба. Ну, эти хуманы дальше. Archmage is coming back. Archmage is around! 4 units around! Oh my god, what a save! This could have easily cost the keeper and the game. Oh, can't close it though. Stressful! Archmage arrow escapes the keeper, being chased by 2 footmen, kills them both. We have a riot in the base. Oh my god. Wait, Archmage used the Invis potion, but it got dispelled by the creeps. He tried to kill the Keeper Invis, but he has... Oh no! Oh no! Gets the Keeper now! Oh no! And Lawlight's face says it all. Or does it? Бежит с богами. The boots! Remo the boots! This was a super simple game, really straightforward. Just go for a bit of creeping early, use the militia, get level 3 and push into the main base. These are the games that 40 really enjoys. Very down the middle, nothing crazy, nothing super creative, nothing super necessary in terms of improvisation, and this is where he thrives. Fortitude wants to keep these games as simple as possible. And Просто убил на старте. But map 2, задушил things get a lot more путами. complicated.
100%. You say nothing crazy. I think this was a pretty crazy opener to this series with so much pressure, so much fighting. Fortitude overwhelms, 2 steps away from having a perfectly distributed winner bracket semifinal. But Lawlight, there's definitely room for improvement. Ну, так легко Архимаг, конечно, третий уровень получил, пришел, убил с элементалями, потом без мастера, потому что там дисплея, естественно, нету, ну, кроме виспов, а виспы нужны, как бы. If you pull off the MK very well. So for that reason, maybe Lawlight is gonna fancy more a demon, but of course we would all love to see the master of the Ward network. Wouldn't blame him to go for a Demon Hunter though after the creep routes we've seen in the past 10 days on this map. Fortitude, he loved to play some tanks, and there is definitely a potential to play tanks on Terraner stand if you get this expo up, but that is a bit tricky when you're... Эльфу нужно было бежать, убивать рабочих, не давать крипиться. На старте прям кипером. Розетку делаешь, видишь, что он собирается бежать крепить лабу, сразу кипером туда. Прикопка, прикопка, прикопка. Рабочих убиваешь, там пытаешься кого-то из нейтралов добить, плюс тайминг сбиваешь. Просто, ну, Хуман реально закрепился на халяву. Это какое-то 3-2-2 от Лолайта. При том, что Кипер, ну, герой такой, который неплохо харасит. That's not normal anymore. And he's opening up Demon Hunter. No Warden ДХ. We МК. might perhaps see her on Echo Isle. Переиграл, получается. Но я имею в виду Лолайт с Демоном Хантером против МК. An MK it is. Could be burned, but with exceptional Mountain King control, you can keep him in the back, throw the hammers, get the kills anyway before getting burned. This is a jump start for Lawlight towards level 2 with a big consumable, and Yayut with an 82-month resub. Look at that, arriving home from vacation, it's 40 versus Lawlight. What a day to be alive. Exactly. And a dual cast. How can this day be any better? Perfect timing. And make sure also to tune in the following days, because all the way through the week, we're gonna have this tournament. Oh, Shadow Priest stolen. That's a bit annoying for Lawlight. Задиспели арчерку. Ой, как тяжело будет крепить. Immolation is necessary. Wisp detonated. That means no repair currently. Footy and peasant attack. So nasty. Can he get the last hit? 40. Нет, не добил. Seem like it thus far. Ooh, this could have been way worse for Lawlight. Dude, that is sick item for the Demon Hunter. Yep. Heal potion to heal up and maybe even use the cloak Инвол на 15 сек. get out of surrounds. Yep. But he took a lot of damage on the demon. But I guess with the heal potion, he doesn't mind so much. Lawlight could be very aggressive and disruptive against a possible expansion. Creeping in the middle now. Fortitude and his matchup versus Night Elf has a long tradition. Короче, и имба против имбы играет. I'm happy to see him in this matchup. Usually have been fireworks with Mountain King, even a lot of Dragon Hawks in the mix, which was then countered by Tinker Rockets back in the day. Very, very fond memories of that back in the day, of course. It was Foggy playing, not Lawlight. Tech is up, and Fortitude didn't go for it just yet. He calls the boys, or the people, and is going for that second base. По-моему, рано Лолайт прибежал. And steal the item. Oh, but he's a bit too late, maybe. А его не видели, потому что ночь. Могло показать, что там одна арчерка подошла, и ее, возможно, заметили, но нет. И просто в МК. Она в ответ. Молоток в лицо. И башек.
Do we have more burns? Do we have more immolation? Stressful moments, mano a mano with these heroes. Militia Рабочие умирают. Утманы умирают. Баш, молоток. И минус демон. Demon Hunter falls. What a disaster for Lawlight again. And I think that must have been another bash. Просто кликнул. Просто МК кликнул в демона Хантера. And the demon going down, man, that hurts. But he is back from the tavern. Expensive, yes, but fight ready again. And MK took damage. Peasants took damage. Peasants Это он еще died. бутылку прожал Maybe it's a bit большую. better for Lawlight than it is looking at first glance, because this was also painful for 40. 4 peasants and the Shadow Priest. Alright. But this needs some mental strength now for Lawlight. Both early games, quite bad. Creep route though. Pretty fantastic. The Huntress Hall is late over all this chaos that ensued at Fortitude's expansion. But maybe he can make up for it with some Zeppelin plays and drops. Demon are gonna get level 3 here after this camp. That works out. He can heal up. Молоток гораздо жестче, чем Койл. And that level 2 mana burn Урона. is gonna be very helpful indeed. MK now moving south, looking for targets. Big kills here could go a long way. Is the big invul potion is gone on the Mountain King, by the way. Might have used it. Пипец стрелю. Oh, Shredder. И Шреддером You можно cannot попробовать afford окружить. to lose these units here, Lawlight. Berserker under fire immediately. Can you evacuate this Shredder with the Demon Hunter back? Looks like it. Trying to get the Berserker on the other side now. No Stormbolt to be worried about. But he's not fast enough to catch him. A bash could kill the Shredder, by the way. Why has to pressure the MK? Why is he not going for the MK? Баш. Shredder is getting Чё ты bashed, инвул and бы Demon про... also А, bad. And the Naga control он инвул right продал. there. Shredder push. Он инвул продал. Хотя мог сейчас инвул прожать, Шреддера убить. All in. No, there's the lore. And Zanaga second, by the way. This would make the ultra late game against Mass Air terrible. Lawlight, I don't think he can Ну это afford что-то завтык какой-то. to go Почему super late вышку-то game. не Can't сделал? afford to go two base. I think is he all in with his Naga? Perhaps he is. It looks a little bit like it. Piercing damage onto the tower. Там бы вышка prevents бы the в соло бы arcade. просто бы отбилась бы Demon Hunter самостоятельно. So close, has to turn around now. Can the Shredder help maybe? The Shredder is decimating the workforce. But how to heal up this DH? А, все нормально. He could Пусть buy они a там staff. рабочие There's a чуть shop умирают. right around the Это corner, норм. but he's not doing it yet. Shredder now onto the peasants. That's of course huge damage. MK low, Demon low, both in a precarious situation here. Man, the shopkeeper is not serving the Demon Hunter. How unfair. Archer trying to block, being revealed. This is a sweet invisible Archer wall now. Oh. Demon Hunter might still work. Cloak is ready and the Shredder pummels these peasants. Multi-kill Quake style. It's gonna be daytime. Lawlight may have to TP out with Oh. daytime. Хорошо Axes встал. coming in. More archers might be falling. Dude, but the Shredder. The Shredder is still being a Chad. Absolutely is. Is the Demon Hunter Chad as well? No mana potions for Fortitude, of course, as he's still tier 1 for the time being. Naga in trouble. Might fall, might be controlled. Militia called. Mountain King. Просто миллион рабочих потерял Коман, и все равно у него нормальная ситуация. Here's the mud golem. That's some slow. Oh, on the other side though, TP last second gets muddy. На тычку. Oh, no, the Naga just falls. А, Is it me or are these Тычка, 50-50 минус Нага. situations always going Fortitude's way? The Naga's gonna be back though before too long. The demon is healing, but the MK got an important level 4. But Lloyd, he has to keep pushing. He Надо, has to наверное, keep свою going. базу ставить There's no сейчас tier Лолайт. 3, there's Я no не counter знаю. expansion. Time is swiftly running out. Крепить шахту, ставить базу. Mercenaries, but yeah, Lawlight, if he can't Да он прется, close this one непонятно. out soon, it's gonna be over. Сейчас. B2W muddy in the chat, indeed, guys. Yeah, I think the laboratory is the new mercenary cap. Zeppelin, Shredder, away we go. Там уже вышка встала. Че, не видит, что ли? This engine of war won't do much. Fortitude has to stabilize still a little bit with clarity potions. That's a good way. Level 4 MK2. And he is kind of expecting that Zeppelin already.
Or maybe not. There was a Shadow Priest. That one's gone. Ух. Mana burn. Nicely done. Dodges как with the задоджил. Zeppelin attack. And it's only an arcane. That doesn't do much against Shredders. It's also only one mana burn. Dude, but the Stormbolt dodges! Oh, That's the Хорош. second one in a row! Браво. gorgeous. MK Stormbolt's doing nothing. Gorgeous Браво animation здесь to the Лолайту. force. Lolite's inventory. It's Очень only круто a heal отконтроливает potion. с This этим has to дирижаблем. work. Militia coming in from the main base. Вышку убили, да ладно. Against Шреддер as well. справился. Lot of damage being pumped out by this demon. 6,000 counting. Now level 4. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо, рабочий. Ой, миллион рабов подохло. Mountain King is surrounded. Lolite showing exceptional micro skills. The Shredder might fall, but he did his job. No TP on the Mountain King. Blocks himself a Да, little не bit. доживет, не Shredder, доживет. no Чуть-чуть не save, дожил but романтик he до gets Т2. that MK, and Дожил that's бы a до huge Т2, advantage of еще бы Fortitude выиграл. taps out. And Просто не Lolite хватило against бутылки all odds takes нормальной map number МК. 2, Не хватило decisive бутылки маны и не victory. хватило бутылки жизни. Another nail-biter game right here. This one was super close. With one or two towers, with a few more footies, maybe 40 can hold, stabilize and win. But Lolite makes the all-in work. Круто. With the Demoner. Не думал, что вот так вот Лолай сейчас придет и добьет. Но очень круто задоджил 2 болта. При этом сделал манаберн еще в МК. Оставил его без маны. Круто. Опять же, эмуляция на рабочих. Шреддера, Шреддером отменил вышку. No Shredder, no Zeppelin though. Might be the favorite weapon of Lolite in the series so far. Very glad to see we have tied this up and we get more maps here. Fortitude on Echo Isles. Is it the classic expansion play? Or is this Madman throwing a curveball again and going for... Ну, если бы не этот дирижабль, Chinese tower push? мы уже видели, как Демон Хантер от одного молотка отлетает. Молоток чуть попидел футами, потом баш, и Демон Хантер умирает. But the Demon Hunter immolation creeping also on this map is hard to say no to. Wouldn't mind these guys to take a little break, because man, that was so stressful. And that gives us the time to do a prediction for you. Who wins game 3? Who claims match points? Is it Fortitude? Is it Lawlight? What are you guys saying in chat? We have the prediction up. And almost the game as well. High tempo, lots of stress. Very different from what we usually see in this matchup. It pretty much comes down to better execution so far. Yeah, so far Lolai didn't look too interested in counter-expanding, but on Echo Isles, perhaps you have to. It's a great map for expanding, indeed. And if you get off to a good start, this could still become a very long game in the end. You know, we had 5 maps earlier in the first series, but it wasn't really a long series. We had lots of short games, and that continued at least so far here in this one. But on the following maps, that might still change. Still trying to connect here. Lawlight and 40. We haven't had the deep tournament runs for any of them, really, in the past couple of weeks and month. It was the Sox, it was the Moons, Kaho, of course. Might be the underdogs, whoever advances here into the winner bracket semifinal, but they bring us a lot of joy here in TP League. Yeah, Lollight's been out of the top 10 ELO standings for a little while now, but that can quickly change if this is going to be a successful tournament run for him. Making it into the upper bracket semifinal would be a first step. And now we're going to find out who's going to come closer on map 3, Echo Isles, who is to take the match point. Ooh, so many decisions to be made here. We have Fortitude on the upper left-hand side. We have Lawlight on the right-hand side. And he exposes his base quite a bit already. That's an engine of war creep towards the mercenary camp, as expected. And that most likely should mean Demon Hunter. I think it was a couple of days ago, right, where we even saw a keeper Mercamp creep, which is very unusual, though. I guess it is more on the safe side if you get pushed, but like we've seen plenty of times before, the immolation creeping can also be hugely beneficial, especially on this map, for getting a fast level 3, and the fast level 3 will of course be very important. Hero
choices now. Oh, wow. Вот и Варденочка. There she Nice. is. Long have we waited. Warden activated. Third map, third different hero. And of course the Warden has always been playable and pretty good on this map. Terranos stand, Ну, это and Twisted сигнатурка Meadows. Those are normally her для best этой карты. maps, and now we shall see her here. And seeing the Archmage as the choice, I'm not sure if Fortitude was expecting her. Normally against Warden you would prefer to have MK, Вынужденные, да. and against Demon you would prefer to have Archmage. So the first roll of the dice perhaps in Lawlight's favor. Yeah, that's the secret weapon that pretty much only Lawlight plays in this matchup. We see the Warden sometimes against Undead on Twisted, of Москву course. вообще затопило. But here she has definitely fallen out of favor because no one can play her like Lawlight У нас, does. конечно, не ливни, но погода тоже Archmage can be pummeled by Shadow Strike. плохая. Fortitude claims the Shadow Priest. Little win for the Chinese. And maybe a mistake by Lawlight to not have the supply open and the resources available. But if he plays a clean creep here, it's still fine. Force the Shadow Priest away. Shadow Strike. Almost a last assist from the Peasant. That would have been sick. But the footy pulls in the green camp, makes things difficult. Чего он Very накает? difficult, but Ring of Regen on the Warden. This item alone has won many games. Ой, Виспа не доконтроливаем. Точку не докрепили. Нейтралы с зеленой точки прибежали. И уже проблемы. Барак битый. Especially for creeping, I think also this is great. The Warden can tank smaller camps now pretty easily, something normally... Так, а засейвил, получается, своего пристата. Ну, он стоит, лечится. Очень долго Варденка получает здесь второй уровень. Короче, не дали ей закрепиться нормально. И этого не дали забрать. Okay then. Buying Lawlight a little bit of time. He had to rebuild some wisps. Тинкеры с ракетами. Ну, когда Варденка будет близко к 5-му левелу, либо 5-е, тогда да, можно будет уже о втором герое задуматься, но навряд ли это будет Тинкер. Обычно берут панну. This decision has to be made. Wisp getting sniped pretty much immediately. This Mercamp is not done yet. This is level 2 guaranteed. Can he snipe the Magi? Screen No, he забыл. can't. Water Elemental though, and that is level 2. Is it Fan or is it Strike? It's also nighttime. He could just hide here in the shadows if he wants. В втором мониторе. Maybe not thinking about it. Moving Другой forward. стрим. That's a kill on the Shadow Priest, pretty much straightforward. Not the great deny by Fortitude that we've seen earlier, and Shadow Strike and right clicks, man, that is brutal. Auto creeping in the meantime, very nicely done. And now mercenaries have been added as well. A needs to get to the shop, needs to buy a dust, the Warden here in the shadows, forcing an expansion build in a Ну, если бы знал, бы position. помог. Yes, I love it. Warden can of course still roam around whenever she's hiding. She regens from the ring, and then she can tank a little more. Tier 2 on the way for Lawlight as well. Gotta be a little careful, getting greedy, but can of course hide at all times. Animation cancel. There's the deny that I was hoping and waiting for. The Ring of Rage Мысли некому. is so good. It AM was is hoping to so find the good. creep jack, but Lawlight didn't start the camp yet. Натыкался, где-то на меня натыкался. In Lawlight's favor. But Fortitude will have the expansion up sooner or later, but it wasn't as smooth sailing as he was hoping. Warden also not level 3 just yet. Okay move by Fortitude, Извини, trying to steal this я away, тебе but there's говорю, a Shadow Strike. не This помогу. should be impossible. And of course the Warden can still hide at all times. All times, I say! Ooh, Lawlight again, angry at himself. Now she hides. That's level 3. And there is still no dust, by the way. He went to the shop earlier, but didn't get a dust. The Warden here is truly safe. Level 2 Shadow Strike is good damage, but the Warden also needs to heal very badly. I wonder if there's going to be enough Moon Juice. This is expensive with the mana being depleted. Also, Это Мэксп, но проблемы так-то у Архимага сейчас будут, потому что Варденка ману ХП восстановит на Мунвелах. И пора бы валить. Пора бы магазин еще поставить. Oh, Т2 прожимает, не знаю, есть ли Магаса у Хума. Now he's still on full HP and half mana only. There's a few mistakes here that are looking a bit fumbly-bumbly by Lawlight. He wanted to walk out with full mana and have a lot of kill threat, but look at that. Yeah, Observer shows it. There's so many Moonwells, Warden didn't fully heal. It's honestly a pretty big mistake for the early game. It feels like some controls are getting lost along the way.
Not precise enough just yet. Arcane Tower is up. There's no fan of knives. It's Blink, so we can only decimate this force one by one. Lures are coming. Counter expansion is coming. No tier 3 just yet, though. AM gets to level 3 now. Does he have a timing to get the kill on the tree? Probably not. Oh, he does have a tele staff, though. So he is scouting. Догоняющий, да, эксп? Чё-то, мне кажется, Хуман придет и просто вынесет эльфа. Да, такой, знаешь, типа это... Браток, ну помоги, на еду не хватает. 500 рублей. Хуй знает, кто это, что это. Натыкался где-то. Нормально вообще, типа. Strides are coming, Abolish is coming, but what's also coming soon is the push by 40. That's what I mentioned earlier. This is normally the way 40 plays most Самая of his слабая games. раса Quite хуманы. predictable. Expand, Да и нет, хуманы сильная раса, просто мало кто умеет играть в хумах. А Инфи просто стало скучно, поэтому он пересел на другую расу, не из-за того, что она слабая. Инфи стало слишком скучно, потому что он всех на этой расе выигрывал. Ну, сейчас Хуман придет с лимитом 60 где-то, с рифлами, с пристами, со вторым героем, с Бладмейджем, я думаю, это будет Бладмейдж. Кстати, не заказывать второго героя. Может быть, алхимика возьмет? Нет, МК зачем ты заказал? Я думал, будет Бладмейдж против Варденки, чтобы ману сосать. Есть такой, кстати, зритель, который... Я всегда думал, что ты богатый. Знаешь, это люди... Такое впечатление создаю, видимо. Мне писал такой зритель один раз. Что, тебе донатить надо, что ли? Зачем, если у тебя деньги есть? Типа такого. Так, ну что, протекторами будет отбиваться эльф? Что, протектор отменит? Нет, задиспелил четко. Хорошая реакция. Ну, 60 лимит, как я и говорил, со вторым героем, с рифлами, с пристами, с имкой. Пантера, да, карликовая. But this is already being delayed quite a bit, this push. Exactly. I like Lawlight's spot here. And 40 doesn't have Увидел протектор, испугался, пошел на мейн. No adapt training. That means Reju can keep this warden alive for ages. Еще одну арканку строит на базе Хуман. Там экспанд только начал работать. And 2 bears coming at a time. Lawlight still patient, not rushing things. Hunter's Hall. Сюда бы мортирку. Вот этот вот перекапывать, наверное, смысла нету. Но Хуман возьмет, переместится вниз. Придет этот барак, придет этот, как его, протектор. Хуман пойдет, убьет экспанд ему. Там построит вышку свою. Мортирки не хватает, конечно. Attack upgrade coming for Fortitude. Trying to pressure Lawlight into submission.
Here we go, being punished for that blink in and fan of knives. That's no heal scroll done yet. The target limit for fan of knives really, really low. И сорочки не хватает еще. Рано свиток жмет. МК сейчас умрет. Свиток. Сейчас свиток был вынужден прожать, потому что у МК проблемы. Варденко 5-я. 60-67. Но Хуман никого не теряет. Потому что свитки были. Сейчас свитков уже не осталось. Так, 2 протектора. Уже такая укрепа хорошая. Добавляет сорочек, добавляет очень много лимита. Сейчас будет ходить у Хумана. Но я говорил, что он просто сейчас сместится вниз. Ему пофиг на эти вышки, которые он поставил. Сейчас вниз пойдет. И Лалайт, наверное, также подумал, что он вниз идет. Да? Надо, кстати, нападать идти дальше, потому что Варденко может прибежать тебе рабочих нахарасить. Wow, what a pathetic overlay that doesn't even display the cooldown of heal scrolls. Can you believe it? Yeah, 40 got it actually. Got on the Archmage. That's big. Maybe Lolai didn't have faster fingers there. Ой. Oh, he stole the dust. Ой, сейчас свиток, наверное, будет сжать, наверное. Не, выживут, выживут. Cute, or from the human perspective, hella annoying. No mortars for flare, of course. We have invisibility on the human side in a bit. That could lead to a lot of saves. Interesting that he prioritizes this over priest adept upgrade. This is it. Do or die. Yeah. 80 supply. Running towards the expansion. Alright, I think he repositioned the APs, but of course they are rather on the slow side. He did build a shop at the bottom, so that's up. А у вас свитка-то хватит? Nature's blessing also. Little bit of a stressful time repositioning the bears to get in front. It's always the berserker with them in the mix, and that requires a lot of repair now. Рыф от Варденки. Надо молоток кидать. Вот сейчас бы сюда Бладмейджа, который бы всосал ману у Варденки под этим, под слоу. Свиток. Свиток. Молотки не кидает по Варденке. Оставляет, видимо, ману для клэпов. Очень хорошо посражался. Очень хорошо здесь посражался Хуман. Потерял 2 фута, 1 рифла в размен на 4 медведя и тролля. Т3 в заказе. Ну, сейчас с портретами, с картечью придет. Варденко 5,5. Проблема может начаться, если Варденко получит 6-й левел. Я думаю, что если будет 3-й герой... Да, возможно, алхимик, либо Бладмейдж. Вообще я ждал 2-м героем либо алхимика, либо Бладмейдж. Начинается харас. Качает 6-й левел себя. Yeah, at this point in the game, it seems like only a matter of time until we will get the ultimate. On tier 2, human cannot at all beat the ultimate, but on tier 3, maybe there's a possibility. With a 3rd hero, with frag shards, with inner fire. Ну, соответственно, воркшоп для мортир. А тут гиганты. Лолайта. And evasion, invo potion as well. Clap level 2. You need to get him in position to make a difference here. Lots of wisp move to the south for the setup. Хуман выиграет. There might even be polymorph. So getting more dispel here. Хотя Варденко 6-й левел получит. Только она может перевернуть игру. Blood Mage 3rd. I like that.
Это единственное, что может спасти Лала, это 6-я Варден. А, там Blizzard от Архимага. Четко. Четко, четко. Сейчас будет клэп 2-го уровня и Близзардом заливать. Палбрейкера вперед. Очень хороший залет от виспов. Диспел, 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 диспел. Ну, диспель-то, ману-то. Четко ворвался еще Гигант. А вот сейчас хорошо посражался уже. А, нет, нифига. Ну, минус там 3 виспа. Дрядка, медведь на одного рифла и телепорт. Снова ТП прожал отсюда. Ну, там прям позиционка была у Лала, это шикарная. Бладмэч, кстати, третьим героем. Ману качать. Панда. Панда 1-го уровня. Сейчас будет 2-я. And fairy dragons on the horizon. So much AoE damage for the casters, especially if идет в атаку, третий свиток может быть Бладмэджу. 78 на 69. Хорош. Ник доконтроливает Лала здесь. Очень хорошо ворвался, клэпнул. Убил 7 виспов, ребят. 7 виспов убил. Ману перекачивает МК. Хотя будет готов снова клэпать. Набернов нету. Можно и молот закинуть, в принципе. Мортира где? Где картечи, где мортира? Не пойму. Для чего он воркшоп ставил? Коней делает? Серьезно? Это не лучшее решение. По мне так нужны мортиры здесь. Ни одной мортиры нету. Манадрейн. Молоток Манадрейн из инвиза. Ферри Драгона повесил. Варденко в кучу врывает сразу Манадрейн, прожимает антимейджик, диспелится антимейджик, молоток, фокус, панда дышит, Твер минус прист, став на Варденку. И очень хорошие позиции сейчас у у Хумана. То, что все в узком проходе, у Эльфа все толпится, потому что юниты большие. МК танкует с клэпом, туда Blizzard летит. 76. Там большие потери несет Эльф. Вроде как. Свитки, свитки, свитки. Еще есть свиток у Архимага. Надо снова Варденку фокуснуть. Либо панду. Хороший Манадрейн. Веер против Веера. Нету свитков. Уже нету свитков. Закончились. Blizzard, молоток. Одного гиганта заберет. Вертолеты даже стреляют. Минус барак, минус арча, минус 3 медведя, минус 3 фейри драгона, минус гигант. Хороший Манадрейн в очередной раз. Там Бладмэч 2-й левел получил. Надо перекачать ману. МК он пустой. Надо свитки бежать покупать. Бладмэджу нужно засейвить. Хороший врыв от Варденки. Работает исключительно по пристам, по сорочкам. Пошел ТП. 6-й левел. 6-й левел. Ультимейт.
Побежал свитки перекупать срочно. И тут Варденко. Успеет Архима, кстати, купить. Давай, 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 давай. 2 свитка, отлично. И убежал, и инвул. Хорош. На опережение сработал. Is delivering. Still very much up in the air. One hell of a fight between them two. This is the best of 5. Of course, whoever wins is not through, but has match points and can afford a loss on map 4. Couple of spirits poking, probing, canceling some regen. That is important, but not that meaningful because, of course, there's Brilliance Aura as well. Full mana Mountain King, full mana Archmage, and you know how much I love Blizzard, man. Не вариант. Лучше бы побольше с этих, как его, ведьмаков этих, тех или этих ведьмаков, ну вы поняли, мартирок и свитки. У Хумана раньше закончится база. Ему нужно что-то предпринимать. Например, МК до 5-го левела качнуть. Тоже как вариант. Но хватит ли XP? Хватит ли ему тут XP? Интересно. Бац, 4-8 нет. Мало. Есть еще оранжевая сверху и оранжевая рядом. Не помню, крепили ее или нет. Если нет, там можно, в принципе, докачать МК. The main bases are empty. We're at the 24-minute mark. Usually on Echo Owls, this would be a long stalemate, but now not that much because this is Echo Owls 2.2. There is a gold mine in the north that can be claimed and maybe used for. Вот, нашел где МК качнуть. Будет качать МК? Будет же, правильно? Третий клэп нужен. Да, отводит Бладмейджа, отводит Архимага. Отлично. Будет третий клэп. Ровно 5-й левел. Там по артефакту. Не, и катка получается офигенная уже. Заряженный что-то Хуман. Заряженный, очень хорошо заряжен. Те 3 героя с артефактами, стафы, инвулы, свитки, кольца. Что еще не назвал? Бутылку маны. Тут, по-моему, 1 МК всех порвет. 15-секундным инвулом и с эвейженом. И пофиг, наверное, будет на ультимейт. Massive clap to open things up. That Blizzard is probably denying the retreat here. Once again, probing. Hippo's in the mix. Panda needs to connect. The ground control is pretty nice. Наваливает. Constant clap and slow. When will we see the breath? Not really impactful. Свиток после Веера. Да, телепорт. Сюда делает, лолает, понимает, что надо перекачивать ману МК сразу. Сразу там мана закончилась. Бладмейдж должен перекачивать. Ну, чувак, не спи. И свиток перекупить 1 еще. Я вообще не видел, как в этом файте кто-то умирал, но погибло 2 дрозда, арчерка, тролль, сорочка, вертолет и свиток. Телепорт и 2 свитка и телепорт.
Прикольно. Молоток полетел в обратку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот этих фериков нужно вырубать. Вертолеты подлетели. Перегруппировка от Хумана. Варденку нужно как-то замесить. Очень хорошие вееры и дыхание от панды. Вертолет, в принципе, убивают там Ферри Драгонов. Здесь МК. Где МК? Не вижу МК клэпает. Нет, хорошо, МК стоит, клэпает. Еще один свиток после Веера. Панда не может подойти и сделать дыхание. Проблема у Варденки. Ее стафает Панда. Но еще один клэп Близзера работает. Падает гиганты, падают медведи. Телепорт прожимает Лолайт отсюда. Успеет еще одного медведя забрать. Очень большие потери. Это минус 5 мишек. Телепорт был на мейн. Там уже вышки отстроены. Но теряет этот экспанд, как я понимаю. Да, будет досносить. Или нет? Закончился экспанд у Хумана, у Романтика. Но у него по армии все хорошо. 75 лимита на 54 после размена. Панда пустая. Варденка... Где Варденка? Варденка тоже по мане пустая. Убивает Мортиру, врывается в сорочку. Ее стафают. ГГ, панда падает. Триады, остается одна Варденка с ультимейтом. Mountain Giant тоже падает. Там МК сейчас будет 6-й уже скоро. 6-й Архимаг, 6-й МК. Да, мейн нечем защищать. Не, ну одна Варденка против таких 3 героев ничего не сделает, ребят. Врывается рифлов. Одного, второго. В принципе, все. Надо уже сваливать. Сейчас закончится антимейджик. Полетят молотки, полетят монодрейны. И Варденка не уйдет отсюда. Подрезает немного на самом... Ну, не сказал бы, что немного, а прям хорошо так подрезает. Рифлов здесь Варденка своей ультой. 900 голды, еще панда... А где... Это было близко. А почему панду все это время не восстанавливал? Не было голды? 100 секунд восстанавливать панду. 59 на 52. Но панды нету. И Варденка, не знаю, нужно антимейджик, нужен инвул ей, чтобы как-то врываться, носить урон, убивать юнитов. Или с крестами. Whether it's rifles or mortars, you jump into them, AoE spells, and they're gone because 40 can't afford any heal scrolls anymore, except if he sells items. Нету Хумана. He has a talisman, he can't. Надо хорошо Варденку просто законтрить и все. Was about to make the point before that 40 lost so much gold to upkeep. The resource management by Lorelei. Че, она не купила антимейджик? Купил свиток и инвул. Я думал, возьмет антимейджик и инвол. Сначала инвул врываешься в престол, потом прожимаешь антимейджик, потому что никто не задиспелит. Как-то так. В бумаге все очень просто. Yeah, Brilliance Aura 3 would be fantastic. Dryads buying time, getting killed slowly but steady, but so is the long distance mining in the north for Lorelite, who got another heal scroll against the clap. There was also plenty of corpses. Yeah. Panda back.
Инвиз. Молоток. Окружить не получится. Нормально так дрядами подблочил. Где Варденко-то с ультимейтом? Бежала в эту сторону. Еще один молоток. И врывается своим веером. Панду окружает. Нужно передать стаф и стафнуть. Передать стаф и стафнуть. Отлично. Нужно блинковаться от Бладмейджа. Блинкуется, но все равно недалеко. В итоге всю ману высосал. Еще врыв, еще веер, блинк, ульта прибежала. Где эта ульта была все это время? Валит отсюда романтик. И лечится на пристах, стоит спокойно. Фулл мана на Варденке. Панда лечится тоже на Мунвелах. Устанавливает полное хп. МК в инвизе контролит перебежки. Варденко нашла, где лечится Хуман, врывается Веер, сразу же. Мана Дрейн, инвул, 6-4 левел герою Хума. Молоток по панде. Сейчас развалится еще Хуман-то, не? Панда, пары дыхания. Дрядок подконтроливает. Варденко там разбирается с пристами с орками. Еще один молоток по панде. Была хилка. Нужно стафать Варденкой. Варденко бежит, перекладывает стаф. Ну, стаф. Оставьте сюда, на здание. И успела панда убежать. О, не успел. Панда, не успел. Кинуть, там мог умереть конь, там мог умереть рифл. Нужно срочно лечиться, бежать на Мунвелах, если они, ну, там есть мана еще в Мунвелах. Ибо магазин покупать ночь. Сколько ночь стоит, ребят? Сколько стоит ночь? Сотку? Тогда не хватает. 86 голды всего. 50 лимита на 34. 6 МК уже. Прикопал свою базу Лолайт сверху. Единственную и последнюю. Конь оказался зажат после стафа. Stormbolt, the blink doesn't work. Siphon gets rid of a lot of mana. As you mentioned, Moonwells are not regenerating at the moment. Lolai trying to pull Fortitude apart, trying to buy more time. Income established again, finally. This Нету голды, нету свитков. И проблема сразу у Хумана против Варденки с пандой. Такая связка. Всю ману. Сразу перекачка. Что толку? Хороший врыв, хороший став. Панда убегает, Варденко еще один раз планится, убивает одного приста, панда умирает. Потому что остановилась. Почему остановилась? Непонятно. Да, это все-таки победа за романтиком. Мануэлла, как я понимаю, пустые из-за того, что день. Уже магазин с бараком пришли с экспанда, как я понял, сражаться. Последнее издание. GG. Ищем и выходим. МК в соло пошел разбираться с остатками эльфа. Иди сюда. Ну, грозный типок. Клэп на одного виспа. Не дал ему нормально бить всех виспов с одного клэпа. Красоте.
as it gets. Avatar should be off soon. Tome of retraining. He's trying to go on a hero hunt now. Shadow Strike. Да чё, серьезно? Doesn't work Ты чё, against Shadow серьезно? Strike, Ну or just как? Ну partially. ты врываешься, включаешь инвол, I он think the tick прожимает damage is negated, but телепорт not the на initial базу. physical damage. Всё. The initial magic damage. Денег у тебя каждый раз на инвул не будет хватать. Dryads Тут for героев не free. убить. Ты можешь убить только Архимага. Архимаг с телепортом вечным. There's no staff on anything but the У него Archmage. вечный телепорт. Siphon, Invul. ТП. Oh, ТП. what can this Archmage Да прожми love to ТП-то. spell? Shadow Strike, Archmage about to fall. Staff transferred, but he's stuck there. He's stuck there. Shadow Strike is ready in event. No way! Oh my God, Archmage falls. Просто With я that, the в aura's шоке. gone too. Can he sell enough items to rebuild the Archmage? The two He doesn't need the rings. invuln. The two rings, the invul. Что это было? Sells it now. But this is a long time. What did Lawlight work on? He has 200 gold still. He invested into something. He's at 8 supply, by the way. Мега That is тупость. ridiculous. Dude, how brilliant of Lawlight to realize he doesn't need the panda, he needs Shadow Strike. What a strike of genius. Archmage coming back from the altar. How can Lawlight defeat 47 food? He has the one hero that Боже, maybe какая can. тупость от романтика. But if he blinks in, he gets stone bolted. He Yeah. knows that. That one priest. Dude, how important that one priest is. Priest though, out of position, what's he doing? Oh, careful. Stumbled a little bit too late. I love that Fortitude is working on these Moonwells. That is, of course, free mana for that Warden, and that's the last... Oh, the last Clarity got cancelled by a rifle! Medal of Honor for the Dwarf. Ладно, накопил он, продал все, чтобы Архимага He восстановить. can't deal with these knights. He can't deal with the army. What do you do? Siphon. This is the last bit of mana. Да чё они так переживают? Тут понятно уже было давным-давно, что все, Лалайт проиграл. He's working on the altar. He pulls the trees to Чё kill они the там все altar. орут-то? Проиграл он, проиграл. Absolutely insane game. Давно, когда панда умерла еще, This тогда он might проиграл. work. Yeah, I think it is gonna work. Oh my God. But even without the Archmage, we have Blood Mage Mountain King. Altar down. Wow. Wow. Wow, 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 wow. 40 has a ton of buildings that Lawlight has to chew through. Ой, His ways тянем to work, резину. maybe he can hide Ну, some эльф тянет doors резину. in the trees. As I said, FFA experience. My God, thankfully I casted a lot of FFA in the past couple of weeks and months. Okay, you can hide buildings. Lawlight has one more whiz, but no gold. That's the issue. Like, he can't rebuild anything if he's not selling the claw and orb, maybe. Вот минут 15, ну не 15, 10 минут уже фигней страдает. Типа, ва, игра 40 минут, такое редко бывает, но это, знаете, Are they not? тут уже Oh, no, давным-давно in the все main there's решено. some. Yeah, this is just a decoy of buying some time. Cosmodan, actually. Okay. We have a staff on the Mountain King. This Blood Mage should be safe. That one priest. That one priest was so important to heal things up again. Lawlight fighting like a lion. That's it. Молоток. Is it not? Закинь ты молоток-то в Орденку. Давно откатился же. It is. Wow. Fortitude. Can there be a better name for a player after a map like this? I don't Holy think hell. so. 2-1. An unbelievable game. And not even Lawlight's Warden can threaten 40 on Echo Isles. Match points for the last remaining human. Super sick game. Super duper entertaining. That was amazing. Lawlight, I think in the first couple of fights when the opponent wasn't quite fully ready with 90 supply and all that,
I think he didn't take those fights very well, though, to be honest. I think it was too many bears against the clap, and he never used the panda really to take out the gyros. That's sometimes the issue for the human in the very late game. The gyros get grilled by the panda, and then the Knight of Air is superior. I think Lolai was a bit too eager to jump into the bag, go for the casters all the time, and didn't respect the gyros enough. But, I mean, what a crazy game. Could have gone either way. Many amazing plays, and hopefully we continue just like that on the following maps. Match points fortitude. We could have a perfectly distributed winner bracket semifinal if he takes just one more map. The glory of Warcraft 3, everybody. Just here at Back to Warcraft. Thank you, Bloodcrumbs, for the gifted subs. Warcraft 3, bam, boom. There was a lot of bam and boom on this map, that's for sure. If you want more of this, leave us a follow. Stay up to date. Stay in touch with the Warcraft 3 community. Follow us on Facebook, Twitter. Our Instagram is for some reason suspended today, so you can't follow there, but maybe go to TikTok and join our Discord. Because, man, what the pro scene we have currently. Just banger after banger after banger of a match. And seems like the players, despite this crazy game, didn't even need a break and were ready for map 4. It is Last Refuge. It is Allied's pick again. And here, the hero choice is very unclear, I would say. Keeper pretty good. Demon pretty good. Even the neutral hero. But Lolite is not going for the Beastmaster. No neutral hero. It will be from the altar. I was about to say we can rule that one out. DH, Keeper. We're down to the 2, I guess. With the Warden, you would start creeping at the shop, which is also not the case. Morgoth, thank you for the 34-month resub. It is going to be Demon Hunter against Archmage. On this map, the human can fast expand pretty well. And unless the Demon Hunter is extremely sharp, normally has some difficulty applying tons of pressure to the human. Of course, nowadays with Immolation, it's a bit easier. Immolation is not quite as strong as it used to be, thank goodness. The early game here could be quite decisive already. Or is Void just gonna tech instead? But I would expect an expansion. Okay, we'll see about that. The people are demanding a prediction, Remo. They shall have it. They shall have it. Okay, Footman pull at the mercenary camp. Apple Skillburn, thank you for the 69-month resub. Whoop whoop. Nice. Demon Hunter it is. Ring for more armor. Buttcrumbs, thank you for gift sub number 814. And it is so far the standard opening. Not the instant harass. Lolites win a bracket on the line here. He doesn't want to take unnecessary risks. Fortitude knows that he played the late game a bit better. He can rely on that late game again. I think this is a nice start for 40. Item was very unlucky. That one is not going to be much help, but it's big experience in the Merc camp being taken out early. Lolite could maybe try to sneak steal the Shadow not the Shadow Priest, the Berserker. That would be huge. 40 will have to pay attention to that as well. Okay. By the way, just as an information, the last remaining map is Amazonia, which is usually the night elf map. So Fortitude almost has to win this here. Getting ensnared, and that's a footman kill. But Crumbs with another 2 gifted subs. Thank you to the Jabba gang. Demon Hunter, good experience. And Replenishment Potion is also really nice. 40, when are you gonna throw out that expansion? Wait, he's not doing it. He's sending out the militia to the green camp, getting level 3, trying to be aggressive again with a tech, just like on Concealed Hill. And Lolite decides to go not for mana burn, but the Immolation build. Now going for the mercenary camp, and it feels like Fortitude is reading Lolite. If he starts this camp, yeah, that camp is started. Oh, that's Concealed Hill all over again. Needs to get level 3 and then TP home. Take out the Rock Golem as quickly as you can. Oh my god. Oh, but it's valuable seconds. Lolite walking the high wire here. That Moonwell will probably not finish. What's the item? Vamp Aura, kind of nice-ish. Первая игра, да, как Рома на 30 левеле прибежал.
Там был, по-моему, Кипер, а тут Демон Хантер с монобернами, и элементалей так много не будет. Тимка очень хорошо нарезает, в отличие от Кипера. True that. Good movement by Fortitude throughout this entire series. The Berserker was supposed to be a good help, but he's так не standing получится super запушить. close to 3 footmen. The worst position you could probably be at has to be moved away now. And that is a kill. Not the greatest execution. Сейчас by посчитаем Lolite. потери. In the playoffs Сверху round of будет 8, написано. you Пока need только одного exactly пута that. потерял This is Лолайт. Там game минус for телепорт, минус moving тролль 1, clearly минус into тролль 2, Fortitude's минус position. арчерка, минус 2 виспа. И еще отмены Хантерс Холла. Unbelievable. Ну, прямо убить не получилось, но все равно. With an archmage and a handful of footmen, it's always been the Плохо most так important part of an early подпушил. human game. And then you can cruise into tier 3 or 2, whatever. Fortitude is playing just exceptionally well. Takes another archer as well. Seems like Lolite's concentration may be slipping a bit. The Demon now has to creep the Merc camp while he's busy in the main defending, because otherwise the creeps are going to kill his Ancient of War. Everything is going down the drain and doing so quickly. Yeah, this is a big, big, big problem. Deny on the water elemental, even in a fortunate position like this. Don't let this slip. Demon Hunter even has some issues with the last remaining camp. We see Blood Mage, we see rifles, we see casters. Lolite's gonna get level 4 Demon at least, but Blood Mage against Immolation Demon Hunter is so good. Demon Hunter always has to run to the front, activate Immolation, stand there and deliver, and the Blood Mage will be sucking away all that mana. How the hell can Lolite ever do this? He needs a miracle. He proved us time and time again what a great player he is. But this series is not in his favor. Just like the human series versus Sock, it is statistically a Night Elf matchup. But whenever Lolite is playing against Sock or Fortitude, it doesn't look like it. Blood Mage is out, rifles are out, and Moon Juice is so rare. А где второй герой? Lolite is going heavy on archers. Well, I guess not Эльф that не heavy. делает второго 5 героя. of them is a decent number. I mean, he has no option, right? Yeah, mercenaries at most, but he also, I think, knows a push is coming. He's going for Nature's Blessing now, but this one's gonna be tough to hold. 15 supply То down. тайминговый пуш с With застройкой, с Demon being рекламе. stronger on tier 2, just normally. And that Ancient of War can't even really help in the defense because he's still that hurt. Alone in Heaven, thank you for being an awesome mod and thank you for the sub. I lost myself in a similar song. I closed my eyes and I slipped away. And this game might very well be slipping away for Lolite. Пошли протектора. Demon Hunter already out of mana. 2 of his skill points now useless. It's only archers and the demon. Это Towers will be изи. coming up, Как-то and what the hell Правильно. do you do to break this? Pray. That's the only thing he can do. And Из второго героя-то. outmaneuver Fortitude. But Fortitude is Полудемон. playing some of the best human games that we've seen in recent history, especially in this tournament. Mass detonates, Wisps are helping as they did in the campaign at the end. But is that enough? Double APs coming in the back. Lolite had a heal potion as well. Might be able to hold here. The APs will be a big, big addition. Demon always hurt though. Wait, almost level 5. О, прям на базе у эльфа будет мортир клепать. Who knows indeed? Shades of Creo. The tower has been cancelled. Nighttime is only at a third though, and we have mortar teams coming with the proxy workshop for 40. The Berserker, again, massive XP boost. It's all down to the Demon Hunter. Can he get some kills? The Vamp Aura, by the way, exceptional now. Yes. So much healing over time. AP's rooting, but Lolite also needs to have Wisps in position to heal, to repair. He donated so many away to the initial detonate. He holds for now though. And the workshop is in range of the APs. Is he gonna get out one mortar team? Just one mortar team would be such a big help. Exactly.
Unlike the Warden, the Demon Hunter can't jump. The shop is also up. Sells the Vamp Sold the Aura. Scourge Bone Shams. Yeah, is he trying to go for a second hero? What's all this gold for? Must be. But it's not. It's Wisps and Archers. Only Wisps and Archers. 400 gold. Must 400 be gold, Lolai not spending it. He's at the tavern. He was at the tavern. What's the No, hero? he's not. 500 Panda gold. good. No, he Naga spent it. good. He spent it on Archers. Archers and Potion. Oh, now he is. Naga. Of course, against the Blood Mage. Makes sense. But that Mortar. What a lifesaver this could be. Naga coming from behind. Going for the target fire. Demon Hunter is hurt. Demon Hunter has a potion. More Wisp for more detonate. Naga's in a weird position. Here comes more detonate indeed against the water elementals. Needs the potion ASAP. What about the Naga though? Нагу The не Naga пускают. just dead. Not the Пятый greatest демон. impact. Can revive her in a better С position. двумя Of course. It's кольцами. level 5 on the Demon Hunter. Lawlion fighting tooth and nails. But he's still facing elimination. Ему бы на from the win моноберн бы brackets. переучиться как-то. AP's uprooting to take less А то damage from достанут Wards. лемы. He's doing everything he can. We have about 3 more minutes of daytime. Then it's nighttime. That will help. I love Какого that хрена farm он run взял 40 to третий... make sure there's no cheeky proxy Вы expansion. поняли. We know that Lawlight can't afford this, but Fortitude is making double Третью sure. эмоляцию. Какого хрена, если у него маны постоянно нету, просто делает эвейжн Level 6 третий. demon instantly Больше шанс уклониться. but he's far away, of course. Oh, these archers also all hurt. We love a region scroll, a heal scroll, anything, but shop control is on 40 side. Of course, Archmage leaves a little hole there right next to the workshop to be able to reposition. That is grand. Демон далеко забежал. Такого демона, наверное, стафом спасать будет. Бутылку прожал. Сейчас отойти просто не сможет резко. С замедлением. First AP might be about to go down. But they did their job. 400 gold again for Lawlight. More archers. Clarity on the Demon Hunter. What a game again. Lollight needs heal scrolls so badly, but of course 40 isn't allowing him to get there. Instead, he is going to be the one buying them. He's got the gold. Крылы. These two in this matchup in the past 8 years. It's gorgeous. Lawlight at WCA, Fortitude at GCS. The creeps are getting involved. Инвул продать можно даже. Потому что, ну, как ты Архимага потеряешь? Как ты Бладмэджа потеряешь? Невозможно просто потерять героев. Didn't go flame strike, by the way. Interesting. Потому что сорочки есть с замедлением, а там диспала нет нормального. Wants to control the Demon Hunter. Siphon also works against Metamorphosis, so that helps. What's the item? Ankh. Not the best, but maybe useful. Can he reach 6? It's such a long way. Going for the Blood Mage with a little bit of control. Archer's moving forward, but also hurt. Another potion has to be invested. The Ankh, of course, perfect for exactly this position. Burns away, not even triggering this item here. One more shot is the item gone. But oh boy, these mortar teams and their AoE. Ну и ладно, есть крест. I feel that Ankh was a bit wasted though. Feels like he could have held on to that for way longer. But well, at least the Blood Mage did survive. AP's now far forward. Look to be a bit Slow. too far forward. I agree. Nighttime. Can he finally heal? That's a donation. This AP. And so will the archers. Closing in on level 5. Heal scroll is available. It's not getting any better when the Naga falls. Не знаю, может быть, ну нахрен эту Нагу надо было в соло играть демоном Хантером и ждать 6 левела. И просто ждать 6 уровень. Я без Наги, может быть, и не убивал бы никого. Так вот смотрим, как вот Демон Хантер здесь соло, там Нага хотя бы замедляет. Да, нереально. Это 3-1. В пользу Рома. Демон падает. Он уже все, он уже сдался. The last sip of Moonjuice for the time being. Naga is back. One of the very, very few units that has some HP to her Supply. chest.
Магазин. И он не закупился бутылкой. Сейчас там бутылки, видимо, закончились. Куда демон побежал? Став до сих пор не купил. ГГ. Against Night Elf, man. He is such a weapon. 3-1, a perfectly even distributed winner bracket semifinal. And Light up against Colorful in the lower bracket. Молодец. О, против Муна у него так не получилось. Мун что-то разводила. Короче, Хэппи Мун и Colorful с Лолайтом. Хэппи Мун, Colorful Лолайт, Эльф Миррор, 3 эльфа снизу. Один эльф только прошел по венерам. Exactly. My god, what a day of Warcraft. 1-0 versus Colorful didn't disappoint. Fortitude versus Lawlight was one of the best series all tournament, maybe all summer. Продолжение будет завтра. Сетка Венеров играет Каха против Лина и 120 против Романтика. 2 матча, получается, 21 числа, это послезавтра. Стартует сетка лузеров. Хэппи против Муна, Colorful против Лолайта. 22 числа будет второй раунд сетки лузеров и финал сетки Венеров. И 23 числа будет, ребят, заключительный день, третий раунд сетки лузеров, финал лузеров и, соответственно, гранд-финал. Все матчи Бо5, гранд-финал Бо7. Спасибо всем сегодня за компанию, за просмотр. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает. Сегодня это был Пират 20 века. Вот, и до следующего раза, не знаю, как погода. Как погода, ребят. Буду стримить, не буду стримить, узнаете в группе моей. Подписывайтесь, будьте в курсе новостей. Я выкладываю перед стримом. Буду. Всем пока.